Good evening, students and friends. How are you? So, today we are going to discuss about one of the most important topic in the personal life of every person, whoever he may be, whatever it may be the position of his or her. So, that is nothing but the habit of reading. And the habit of reading great books which makes you great. So every ordinary person will become extraordinary only by reading. And every one of you know that reading will revive your life, will refine your life, and will gives you the newness to your life. So this is such a great habit. Whether you will read your regular college books or not, it doesn't matter. But if you miss to read these personal life changing books, it will definitely make you to miss something. Right, my dear students and friends, and people of followers of this Mind Money Mastery. Right? So, here is the top 10 books everyone should read at their engage. Right, my dear students, we are going to keep these links to you, and I will give you one just you do one thing, all of you send I think our people can you please check it in the description, are they kept in the description or not? Otherwise we'll keep these books links in the description by tomorrow. Don't forget to get download all these books. Right, students? So the first one is ఒక్కసారి బెల్ కొడతారండి మేడం ఇట్లా సార్ పంపించారండి అని చెప్పండి. ఎట్లా మీరు ఫ్యామిలీ వచ్చారండి? సారీ అండి, కొంచెం అంటే ఎట్లా కష్టం. సరే అండి, మీరు నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఉన్నాను, రేపు రండి సార్ అయితే. సో ద ఫస్ట్ బుక్ ఈజ్ ద సీక్రెట్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదన్నా బెస్ట్ బుక్ కనుక మీరు చదువుంటే మాత్రం ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ అండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. దేర్ ఫోర్ we will also try to read that. Right? So these are the top 10 books which I read few years back, and I learned lot of lessons from each one book, one lesson I am taking. Right? So the first book I will take is The Secret. It will gives you the secret of your life. My dear student, that is nothing but, wow, super point. Your thoughts becomes things. That is the best point I have taken from this book. Your thought becomes things. Thoughts are the most powerful tools to transform your life, and thoughts can bring you the power, the prosperity, and the pleasures in life. This is the beautiful thing, because they are saying that thoughts are things. So మన ఆలోచనలే మనల్ని అంతం చేయొచ్చు, మనల్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దొచ్చు. ఆలోచనలే ఆయుధాలుగా వాడుకున్నోడికి ప్రశాంతత వస్తుంది, మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, మంచి పవర్ కూడా వస్తుంది. This is what the secret is teaching to us. Don't forget to miss to read this book. I will take it as 10th book of my top 10 books. So this is my 10th book. So I am coming from 10, 9 like that, right? So this is the 10th book. I am feeling everyone should read it. Shall I move to the next? Email. Wow, this is another very good book for the people, those who want to become entrepreneurs, a business person, those who want to turn their ideas into $1 million company. For them, this is the best book everyone can read. The Email. This is the book which makes the small companies into big, and here is my very good point I have taken from this book.
And you please mention if you know any one point from this book which you like and which you love and which you got impressed or which you got inspired by them. Any one quote or sentence from this book, you can mention it in the chat box or you can mention in the comment box also. Therefore, we also will try to read those things and we will also get some positive energy. So from this book, E-Myth, this is the most important thing. Most people today are not getting what they want. That's a beautiful thing, na? Kada? చాలా మంది మనం అనుకునే మనం సాధించలేకపోతున్నాం. ద రీజన్స్ ఏంటంటే నాట్ ఫ్రమ్ దేర్ జాబ్స్, నాట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్. మన జాబుల్లోంచి మనకు కావాల్సినవి మనం సంపాదించుకోలేకపోతున్నాం, ఫ్యామిలీస్లోంచి సంపాదించుకోలేకపోతున్నాం, రిలీజియన్స్లోంచి సంపాదించుకోలేకపోతున్నాం, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏం కావాలో మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ కనీసం మన దగ్గర నుంచి మనకి ఏం కావాలో కూడా మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం. వావ్, దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. మన దగ్గర నుంచి కూడా మనకేం కావాలో అది మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం. సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. దాట్స్ కరెక్ట్. సో ద పార్ట్ ఆఫ్ వాట్స్ మిస్సింగ్ ఈజ్ the part of what we are missing in our life is the purpose. మనము ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాం, ఎందుకు పుట్టాం, ఏం సాధించాలని పుట్టాం, ఎవరికి మనం ఒక గిఫ్ట్ గా మారాలని పుట్టాం, మనలో ఉన్న టాలెంట్ బయటికి ఎలా తీసుకురావాలని పుట్టాం, ఇవన్నీ మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. వాల్యూస్, వర్త్ వైల్ స్టాండర్డ్స్ అగెనిస్ట్ అవర్ లైఫ్స్ కెన్ బి మోజర్డ్ అండ్ there's a game of playing our worthful life. Wow, wonderful thing. అండ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళ కోసం చాలా మంచి పాయింట్ ఇది. ఇఫ్ యువర్ బిజినెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, యూ డోంట్ ఓన్ ఏ బిజినెస్. వా 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 వా, వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. నీ మీద నీ బిజినెస్ డిపెండ్ అవుతూ ఉందంటే యూ వోంట్ ఓన్ ఏ బిజినెస్, యూ హ్యావ్ ఎ జాబ్. నాకు ఇది బుర్ర ఎలిగించింది. ఐ రెడ్ దిస్ బుక్ 2 years బ్యాక్. నా బుర్రని పిండి పడేసింది. నా బిజినెస్ నా మీద డిపెండ్ అయింది అనుకో, then what? It's not a business, it's a job. That's what we learned in the last video also. And it's the worst job in the world because you are working for a lunatic. Wow, super point. So try to understand this beautiful point. And I like this point very much because if your business depends on you, you don't have a business, you have a job, and it's the worst job in the world. And it's the worst job in the world. And every one of us missing something in our life. And do you know what the most important thing we are missing is? We are missing not getting what we want from ourselves. మన దగ్గర నుంచి మనకి ఏం కావాలో మనం అది పొందకుండా అది కూడా మనం మిస్ అవుతున్నాం. అండ్ something everyone is missing, and what is the missing is, you know, the purpose. ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఒక పర్పస్ అనేది మనం మిస్ అవుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మంచి పాయింట్ నేర్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ మై 9th book. I can recommend you, my dear friends and students. You can read it if you want to become an entrepreneur or business person or whatever you want to grow, but this will give you a lot of insights to develop yourself. Right? How many of you have the habit of reading great books? Not your test books, my dear students. టెక్స్ట్ బుక్ చదివేవాడు ఒక మంచి పనుడు అవుతాడు. ఇలాంటి పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ చదివేవాడు గొప్ప లీడర్ అవుతాడు. కెన్ యూ టైప్ దాట్? ద పీపుల్ హూ విల్ రీడ్ academic టెక్స్ట్ బుక్స్ will become a good job holder, and the person who will read these type of books will become a leader. He will leave the legacy and he will live his life like luxurious. Can you type if you have the habit of reading books? Are you reading the books which will make you something different from the society? So please take care of it. This is the best investment every great personality is saying. Spend some time with the books which will make you, which will enlighten you, which will bring the potential that lies inside you. So please take care of it. My 7th book is, wow, this is another very beautiful book I read 1 year back. The 4-Hour Workweek by Timothy Ferris. Very nice book, my dear students. And all these books links నేను మీకు by tomorrow or Monday కల్లా నేను మొత్తం description లో లింక్ పెట్టిస్తాను. And don't forget to download all these books, my dear students. I have all these books e-copies with me. I will definitely send the soft copies to you
or else you can mention the things, your email IDs in our WhatsApp groups or some groups. You please mention that. I will definitely send it to you. Right, students? So the next one is, this is about a 4-hour work week. Do you know what he will mention? In this book, 9 to 5 slavery గురించి భలే చెప్తాడు అబ్బాయి. పొద్దున 9కి వెళ్ళి సాయంత్రం 5 దాకా ఏం చేస్తాము, ఎందుకు చేస్తాము, ఎలా చేస్తామో తెలియదు, రుద్దుతూనే ఉంటాం లైఫ్. 9 to 5 స్లేవరీ. హౌ టు ఎస్కేప్ దిస్ 9 to 5 స్లేవరీ అండ్ హౌ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ లైక్ ఎనీథింగ్ విత్ ఫ్రీడమ్. మంచి ఫ్రీడమ్తో నీ లైఫ్ నువ్వు ఎలా లీడ్ చేయాలి, నువ్వు ఎక్కడైనా కానీ నీ లైఫ్ నలుగురికి ఉపయోగపడే విధంగా ఎలా మార్చుకోవాలి, ఫస్ట్ నీకు నీ లైఫ్ ఎలా ఉపయోగపడాలి. ఓ అద్భుతంగా చెప్తాడు ఈ బుక్. చాలా లావుగా ఉంటుంది బుక్, చదవాలని చాలా ఓపిక ఉండాలి. సో బెటర్ టు రీడ్ దిస్ బుక్, రైట్? అండ్ వాట్ he says, how to escape 9 to 5 slavery. There is not enough time to do all the nothing we want to do. మనం చెయ్యాలనుకునే ఎన్ని చేయడానికి అసలు మనకి ఎనఫ్ టైం లేదురా బాబు. ఈ జీవితం అంతా జాబ్ కోసమే అంకితం చేస్తే జీవించడం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? జీవితం అంటే జీవించడం కోసం కదరా. లైఫ్ ఈజ్ మీన్ టు లైవ్, నాట్ టు వర్క్ ఓన్లీ. పని చేయటం కోసమే కాదురా బాబు ఈ లైఫ్. లైఫ్ని నువ్వు అనుభవిస్తూ నలుగురికి ఒక బ్లెస్సింగ్ ని పంచటం కోసం, నీ గిఫ్ట్ ని షేర్ చేయటం కోసం, టు మేక్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అ లైఫ్. సో ఈ లైఫ్ మొత్తం ఒక స్లేవరీకి అంకితం అయిపోతే లైఫ్లో నువ్వు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్గా ఎలా మారుతావు, సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా ఎలా మారుతావు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ followers of Mind Money Master. If you want to become a master of your life, first go through these type of books which will change your life completely. Are you getting what I'm saying? How many of you are able to follow, my dear students, friends and followers of Mind Money Master? Right? Next book I'm going to is, wow, The Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. This is about living a life of richness. Living a life of richness. Living a life of richness. Rich Dad, Poor Dad. Is there anyone who read this book? If not, don't miss to read it. It will change your lifestyle. It will change your thinking ability. It will change everything. ఈ బుక్ చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది, మనీ ఈజ్ ఏ ఐడియా, మనీ ఈజ్ ఏ టూల్, మనీ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ మోషన్. Earlier I used to think money is the God, money is the devil, money is the power, money is everything. But after reading this book, I got an insight, I got enlightenment that money is not God or not devil. Money is the motion of electrons, protons, neutrons. Money is an idea, money is a tool, a mission which you can use. Like this is such a beautiful book, and my beautiful point from this is, most people go along with the crowd. గొర్రెల మందని ఫాలో అవుతాము, గొర్రెగా మిగిలిపోతాము. వా 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 వా. We follow the crowd and we'll become a గొర్రె అయిపోతాం, గుంపులో గొర్రెల లెక్క అయిపోతాము. I think all of you got it. Have you got it? They do things because everybody else does it. మనం ఎందుకు చేస్తామంటే ఇవి అందరు చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం చేసేస్తాం. That is a big thing. Money is just an idea and it's a tool. Very important point. That's point which I like most from this book. Skills make you rich, not your education makes you rich. Skills makes you rich, not theories. Books lo theories untai, real life lo skills avasram. In the real life what we require? Skills. And the one more very very important point I learned from this book is, one more very very important point I learned is, the richest people in the world builds networks. Everyone else is trying to look for work. Wow. మనందరం పని చేసుకోవటం కోసం పని ఎక్కడ దొరుకుతుందని ఎతుకుతూ ఉంటాము. రిచ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారో తెలుసా? నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేస్తారు, బికాస్ దేర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ దేర్ నెట్వర్క్. కెన్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ వన్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? యువర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ యువర్ నెట్వర్క్. కెన్ యూ టైప్ వన్స్?
My network is my net worth. Wonderful point. Rich people look for building the networks, whereas poor people will try to look for work, not network. 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 Our network is our net worth. Network is equal to network is equal to net worth. This is super point. I learned from Rich Dad Poor Dad. This is such a beautiful book. Don't forget to read it. If you read it, he will say regular college education will give you job. Real life education will give you life. Job important, life important. Kurunna prati okkadu cheptadu. Life is the most important thing than the job. Am I right? So please take care. Be the rich you want to become by reading these type of enlightening books. Move to the next book. 10x Rule by Grant Cardone. The only difference between success and failure is these 10x books will give you, my dear friends. Such a very nice book this is. I read this book also recently. I read this book. Such a very great book. 10x Rule, Grant Cardone. And the only difference between success and failure. And I have taken one of the best quotes from this. As long as you are alive, నువ్వు బ్రతికున్నంత కాలం, you will either live to accomplish your own goals or dreams or be used as a resource to accomplish someone else's goals. Wow. అర్థమైందా? You will either live to accomplish your goals and dreams or be used to as a resource to accomplish someone else's goals. Someone else's goals. You know, you don't need to grow old to die. చావాలి అంటే ముసలోడు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూ రోజు నువ్వు చచ్చిపోతావు. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, I was dying at the age of 20 as a result of no direction and no purpose in my life. Do you know? Mr. Abraham Lincoln used to say that many die at 25 but buried at 75. Wow, super point. Have you got it? Many die at 25 but buried at 75. దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? మనకి ఇష్టం లేని పని, మనకి ఇష్టం లేని కాపురం మనం చేస్తూ ఉన్నామంటే మనం చచ్చిపోయినట్టే. When you're not doing the work which you like, you already lived this world, my dear students, friends, and followers of this Mind Money Master. చాలా మంది వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూ వాళ్ళ మనస్సాక్షిని చంపుకొని మనిషిగా బ్రతుకుతున్నాం అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు తెలియకుండానే వాళ్ళు చచ్చిపోయారు. వాళ్ళు నిజంగా శవం అయినప్పుడు బర్రీ చేస్తారు, కానీ ఒరిజినల్ వాళ్ళు 25 years అప్పుడు 19 years అప్పుడు చనిపోయారు. At this world of 8 billion people, many will die at 25 and buried at 75. So you don't be in that. And when I read this quote, నేను స్కూల్ డేస్ లో చదివిన ఒక మంచి కోట్ నాకు గుర్తుకొచ్చేది. ఈ కోట్ చదవగానే, దట్ కోట్ ఈస్ మిస్టర్ ధీరుభాయ్ అంబానీ చెప్పిన కోట్. I like this quote very much. The quote is, if you don't have dream, somebody will have dream. They will hire you to fulfill their dreams by throwing you a salary, and they will make you as a slave to work for that salary. అర్థమైందా ఏమన్నా? If you don't have dreams, somebody will have dreams. They will hire you. They will hire you by giving salary, and they will make you to work as a slave to fulfill their dreams and desires, aspirations. My dear beautiful friends, try to understand this. Don't be a slave to somebody, and don't die at the age of 25 and become buried at 75. Can you say one point? Yes, sir, I have my own dream. I will work for my dreams to fulfill my aspiration. Can you please type it in the chat box or in the comment box? Yes, sir, I have my own dreams. Yes, sir, I have my own dreams. I have my own dreams. I won't become a slave to somebody. I have the direction. I have the purpose in my life. Dear friends and students, can you please share this channel once?
because I like this channel. I love this channel. I want to give the best what I can give to this channel. And this is my personal dream channel. This is my personal dream channel. Can you please support me by sharing this in all your groups and WhatsApp groups and whatever the groups you have, my dear friends and students. I'll give you 2 minutes time. Can you please do it quickly? Can you please do it quickly, all of you, my dear friends and students? 2 minutes time ఇస్తున్నాను త్వరగా. In 2 minutes, can you please do it? And we have our Facebook and we have our Instagram account. We have all the accounts, my dear friends and students. Just follow that. We are going to do lot of things in this, which is very useful in your personal life than in your professional life. నీ జీవితంలో నలుగురికి ఒక మంచి జీతం ఇచ్చే ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా నువ్వు బ్రతకటం కోసం నీకు ఏదైతే అవసరం అవుతుందో అవన్నీ నేను ఇక్కడ మీకు టీచ్ చేయబోతున్నాం. అలాంటి టాపిక్స్ చాలా చాలా చేయబోతున్నాం. బికాస్ ఆఫ్ lack of enough time I am unable to come with good things because of hectic works and all, but I'm trying to reduce all the things. I am going to give here a lot of things, my dear students, friends. Please mention if you shared it. Sesivardhan, this is not the place to ask all this. You can ask all those things at another channel, not this, my dear friend. So come to the next book, The Intelligent Investor. Wow, this is the book. Do you know ఎవరు చదివారో ఈ బుక్ ని? Do you know who read this book at the age of just like at your age? 19-18 years ఏజ్ లో ఈ బుక్ ను ఒక వ్యక్తి చదివి ప్రపంచానికి ఈ బుక్ గురించి బాగా తెలిసేటట్టు చేశారు. Do you know this? Do you know who read this book and who recommended this book? Wow, Dhruva, wonderful Rabbi you are. Wow, Srilata, very nice Rabbi. Wow, you people are going to rock and you are going to become great, my dear friends. Very nice. Wow. Srilata, Warren Buffett. Wow, I love this person. I like this person. At the age of 99, he is giving, he is sharing his insights to the world. Such a blessed person to the world. Come to the best points from this book. Intelligent Investor is focused on sharing the best tips to investing in business. That's one point. And investing in yourself also. Investing in yourself. Warren Buffett read this book at the age of 19 years old. Underline this. Warren Buffett read this book at the age of 19 years. And he implemented many strategies taught by this. And one of the best strategy I like from this book is the best investment that will gives you dividend is investing on yourself. Can you all of you type it? Today onwards, I will invest on myself. Can you please type it? Investing on yourself will gives you the best dividend. Wonderful book. Wow, Dhruva, that's a beautiful good idea. You are going to become great, my dear friend. This is the best book I read. I'm reading. I'm reading second time, third time because I like to invest. Invest money, invest my mind, invest on people, invest on myself. I learned a lot of things from this book, and I read this book long back, and again from past 3 days onwards I'm reading. This is a very huge book,
but it will take some time to read. The next book is The Richest Man in the Babylon by George S. Carson. And my dear friends, one more good thing is we are going to discuss point by point, take the reviews on each book, and that will soon we will start. And the next book I like is The Richest Man in the Babylon. Babylon is a very big city and country. అందులో పద్దులు రాయటం అంటారే, జస్ట్ బుక్ కీపర్ అంటే ఏదైనా రికార్డ్స్ రాసుకుంటూ ఉంటారు కదా షాప్లో కానీ కంపెనీలో. ఒకప్పుడు అకౌంట్స్ రాసేలాగా ఒక అతను ఉంటాడు. అతను వాళ్ళ డాడీ చెప్పినవి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పినవి, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతాడు అనమాట. ఈ బికెమ్ ద రిచ్ పర్సన్. సో హీఈస్ కాల్డ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద బ్యాబిలోన్. కంప్లీట్గా స్టోరీస్ ఉంటాయి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఎనీహౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఇన్ దిస్. సో అతన్ని కింగ్ పిలిపించేసి ప్రపంచం మొత్తానికి అంటే వాళ్ళ దేశం మొత్తానికి రిచ్గా ఎలా అవ్వాలి అనే లెసన్స్ అతనితో టీచ్ చేపిస్తాడు. బికాజ్ కంట్రీ ఏమో పూర్ అవుతుంటుంది, హీఈస్ బికమింగ్ రిచ్. అతను ఎలా రిచ్ అయ్యాడు అనే లెసన్స్ అన్ని టీచ్ చేపిస్తాడు అనమాట, విత్ స్టోరీస్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అయితే ఇందులో ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే హౌ టు మేక్ యువర్ మనీ టు వర్క్ ఫర్ యూ. సో ఐ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాయింట్ వీ కెన్ లెర్న్. ద అడ్వైస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఫ్రీలీ గివెన్ అవే. వా 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 సలహాలు అనేది సింపుల్గా ఇచ్చేస్తారు. బట్ వాచ్ దట్ యు ఓన్లీ టేక్ వాట్ ఈస్ వర్త్ హ్యావింగ్. ప్రతి ఒక్కడు అడ్వైజ్ ఇస్తాడు, ప్రతి ఒక్కడు సలహాలు ఇస్తాడు. నీకు ఏది సహకరిస్తుందో టేక్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. My dear friends, these books we are going to keep the link of all these books. You can download it from the link, but not now. Give me some time because I have all these books at my home in another laptop. I will get all those books, soft copies, and I'll keep all these books in the description, and you can download all these books, right? And you will get the notification also once you got these books. Mostly by Monday morning hours we will upload those links in the description. Therefore you can click it and you can get all these books, right? So advice is one thing that is freely given away and it's a thing you can learn. And ikkada inkoti, pay to yourself first. All of you type it. I will pay myself first. Can you please type it all of you once? I will pay myself first. I will pay myself first. I will pay myself first. Please type it all of you once. I will pay myself first. అంటే దీని స్వార్థంతో చూడొద్దు. పే యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 100 రూపాయలు మనకు వచ్చినాయి అనుకో, ఒక 10 రూపాయలు మన కోసం అట్టి పెట్టుకోవాలి, మిగతా 90 రూపాయలు కుటుంబం కోసం, ఎవరి కోసం కావాలంటే వాళ్ళ కోసం, ఇంకా మన ఖర్చులకి అన్నిటికీ అది ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ ఒక్క 10 రూపాయలు ఫస్ట్ 10% యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. పే యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్, రైట్? హౌ టు ఎంప్లాయ్ యువర్ మనీ. అరే రే 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 మనీ కోసం మనం జాబ్ తెచ్చుకోవడం కాదురా, మనీకి జాబ్ ఎలా ఇవ్వాలి ఈ బుక్ నీకు టీచ్ చేస్తుంది. ఆ బుక్ లో ఏం చెప్తాడంటే, నీకు కొంత గోల్డ్ వచ్చిందనుకో, ఆ గోల్డ్ ని ఇన్వెస్ట్ చేయి, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ని ఇన్వెస్ట్ చేయి. గోల్డ్ పిల్లలు, గోల్డ్ పిల్లల పిల్లలు నీ కోసం పని ఎలా చేయాలి అనేది నువ్వు నేర్చుకో. అంటే ఏం చెప్తాడో తెలుసా? హౌ టు ఎర్న్ మనీ వెన్ యు ఆర్ స్లీపింగ్, హౌ టు క్రియేట్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. అంటే మన ప్రమేయం లేకుండా మనకు డబ్బు సంపాదించే వేని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఈ బుక్ లో చెప్తారా. We are going to discuss this book in depth in the coming days, my dear students, friends. Shall I move to the next? Wow, I love this book. I read this book almost in 2008, I think. Think and Grow Rich.
రిచ్ అవ్వటానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే థింకింగ్. All of you, can you please type think and grow rich? Please type it, all of you. Think and grow rich. ఆలోచించు, అద్భుతంగా ఆదాయాన్ని పెంచుకో. ఆలోచించు. The hardest thing in the life is thinking. Type it. Hardest thing in everyone's life is thinking. The hardest thing in everyone's life is thinking. We need thinkers. We need thinkers. That's what the secret says. Thoughts are the tools which will transform you. To get into it, which can bring, thoughts can bring you the power, the prosperity, the pleasure in life. The hardest thing in everyone's life is thinking. సరిగ్గా ఆలోచించకపోవటమే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి కారణం. సో హియర్ ఈస్ వాట్ హీ సేస్. Every adversity, every failure, every hardship carries with it a seed of equal or greater benefit. ఫెయిల్యూర్ అయ్యామని బాధపడకూడదు. అవరోధాలు అడ్డంకులు వచ్చాయనేసి అక్కడే ఆగిపోకూడదు. అవరోధాలని అడ్డంకుల్ని ఆశీర్వాదాలుగా తీసుకోవాలి. వాటిని ఒక బ్లెస్సింగ్స్ గా మార్చుకొని మంచి బెనిఫిట్ వాటి నుంచి పొందాలి. కరోనా క్రైసిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్రైసిస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ students and all the followers of Mind Money Mastery. Corona crisis is the best catalyst that will bring you lot of benefits and blessings. Use it, not lose it. Don't lose this great opportunity that Corona has brought to you. Don't lose it. Use that. Every adversity, prati addanku, prati vidamaina failure, every hardship will carry with the seed of equal or greater benefit. What a beautiful point. ఓడిపోవాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్కడికి ఓటమి ఒక మంచి ఓపికను పెంచాలి. ఓటమి అనేది మనకు ఒక అద్భుతమైన దారులు తెరవాలి, కానీ దాని నుంచి మనం దూరంగా అవ్వకూడదు. And what he says, in the darkness lies the seed of light. That's a beautiful thing. In the darkness lies the seed of light. Only when there are problems we take actions to rise above them. మనిషికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటి నుంచి ఇంకా హై లెవెల్లో డెవలప్ అవడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. వితౌట్ ఛాలెంజెస్, ఆబ్స్టకల్స్, డార్క్నెస్, ద జాయ్ ఆఫ్ లైఫ్ లూజెస్ ఇట్స్ చార్మ్. Have you got the meaning? Without challenges, obstacles, darkness, the joy of life loses its charm. It won't be worth if it were easy. We appreciate success so much because it's hard to come by. How many of you got these beautiful points? Can all of you type it? The joy of life loses its charm if there is no challenges, obstacles and problems. Problems, challenges, obstacles will bring you the best in you. Don't feel it is testing you. It is tempting you. It is bringing the best that lies inside you. నీకు ఒకవేళ అనుకున్న ర్యాంక్ రాకపోయినా, నీకు అనుకున్న లైఫ్ స్టైల్ రాకపోయినా, డోంట్ వర్రీ, లెర్న్ ఫ్రమ్ దాట్. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రేట్ థింగ్స్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ థింక్ అండ్ grow rich. The next book I will go is, wow, this is the book I like it. I read it 2-3 years back. I'll read again, my dear students. Yeah, right, Dhruva, I am explaining this sentence again. Every adversity, every failure, every hardship carries with it a seed of equal or greater benefit.
డూ యు నో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? మనకు వచ్చే ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఒక అద్భుతమైన ఫలితం దాగుంటుంది. ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్ టు బ్రింగ్ ద బెస్ట్ ఇన్ యూ. It will come to bring the best in you. It has the seed of equal or greater benefit. Do you know that? అని ఎవరికి లేవురా ప్రాబ్లమ్స్. పుట్టినోడి దగ్గర నుంచి చచ్చే అంతవరకు మనిషికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ని మనకి స్టెప్స్గా మార్చుకోవాలి. ఏం ట్రంప్కు లేవా ప్రాబ్లమ్స్, మోడీకి లేవా ప్రాబ్లమ్స్, లేదా చిన్న బుడ్డి పిల్లోడికి లేవా ప్రాబ్లమ్స్? ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ అ ప్రాబ్లమ్, బట్ యూజ్ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ అ పిల్లర్ టు బికమ్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంతేగాని ప్రాబ్లమ్స్ చూసి వణికిపోకూడదు. ఈ కరోనా టైంలో ఎంతమంది కుప్పగూలిపోతున్నారో తెలుసా? ఆర్థికంగా అండ్ ఆరోగ్యపరంగా అండ్ అనుబంధాల పరంగా. ఓ గాడ్, ద రియాలిటీస్ కమ్స్ డౌన్ వెన్ యూ గాట్ ద ప్రాబ్లమ్. డూ యూ నో దట్? ఇన్ ద డార్క్నెస్ లైస్ ద సీడ్ ఆఫ్ లైట్. In the darkness lies the seed of light. చీకట్లోనే వెలుగుకు సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన అవకాశం దాగుంది అని మీనింగ్. Without challenges, obstacles, darkness, the joy of life loses its charm. మనిషికి షైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా? ఇదిగో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుండి వెళ్తాయి. బైబిల్లో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. బంగారం అనేది నిప్పులో కాల్చటం వల్లనే దానిలో ఉన్న వెలుగు బయటకు వస్తుంది, దానిలో ఉన్న చార్ము బయటకు వస్తుంది. నిప్పుల్లో కాల్చని బంగారము మట్టి లాగానే ఉండిపోద్దంట. అంతే కదా? దిగ మనకి దగదగ లేకపోతే అది నగ మనకి మెరవాలి అంటే ఫస్ట్ అది నిప్పుల్లో బాగా కాల్చబడాలంట. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. వెన్ ద ఐరన్ ఈజ్ హీటెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్, ఇట్ కెన్ బెండ్ లైక్ ఎనీథింగ్. So this is a great book. Don't forget to read it. What is the book name? Think and Grow Rich by Napoleon Hill. He wrote a lot of books, but this is the best book I can say. Next one is How to Win Friends and Influence People. Dear students and friends, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. This is such a great book. ప్రతి ఒక్కడికి సమాజంలో నెట్వర్క్ కావాలి. ప్రతి ఒక్కరి మీరు ఎవడైనా చూడండి, ట్రంప్ దగ్గర నుంచి, మోడీ దగ్గర నుంచి, ఊర్లో ఉన్న ఒక చిన్న వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కడికి కావాల్సింది ఎవడో తెలుసా? ఒక నెట్వర్క్. బికాస్ ఎవ్రీవన్ నెట్వర్క్ is their network. So to get the network, to get the friends, to influence the people, we have to read this book. మీరు కాలేజీలో ఒక లీడర్గా ఉండాలన్నా, లేకపోతే కంపెనీలో ఒక హై పొజిషన్లో CEO గానో, CFO గానో, CMD గానో, చైర్మన్ గానో, C-level జాబ్స్లో ఉండాలి అన్నా, this is the book which will make you to get all the things. ఒకప్పుడు నేను స్టేజ్ మీద నించొని మాట్లాడాలన్నా, లేదా లెగసి గుంపులో లెగసి మాట్లాడాలన్నా చాలా భయం వేసేది. బికాస్ I came from very poor village and poor family background. I don't know how to read and write and how to talk. నాకు ఒక లోపల ఒక భయం ఉండేది, నేను మాట్లాడేది తప్పేమో అని. బట్ when I read this book, మొత్తం మార్చి పడేసింది. టుడే I don't have any fear of interacting before the people. స్టేజ్ మీద వేల మంది ఉన్నప్పుడే నేను పెద్ద పెద్ద కాలేజీల్లో సెమినార్లు తీసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. సో I don't have any fear because of this book. I love this book anything because of this book only. Today I am able to at least interact with you people. I am able to meet you people, my dear friends. Can you say How to Win Friends and Influence People? Don't forget to read this. నీలో సిగ్గుపడే తత్వం ఉందా? నువ్వు జనాల ముందు మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుందా? నీలో ఏమంటారు, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉందా? ఎంతమందికి ఉంది అలాంటి యాటిట్యూడ్ లేదా అలాంటి భయం, హ్యాబిచువల్ థింగ్స్? డోంట్ ఫర్గెట్ టు రీడ్ దిస్. దిస్ విల్ మేక్ యూ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్. వాట్ ఇట్ సేస్, యు నో, ఎనీ ఫూల్ కెన్ క్రిటిసైజ్, కంప్లైన్ అండ్ కండెమ్, అండ్ మోస్ట్ ఫూల్స్ డు. వావ్, సూపర్.
అరే, క్రిటిసైజ్ చేయటంలో గొప్పతనం ఏముంది? కంప్లైంట్ చేయటంలో గొప్పతనం ఏముంది? కండెమ్ అంటే తెలుసు కదా, కండెమ్ చేయటంలో కూడా పెద్ద గొప్పతనం ఏముంది? అది అందరూ ఫూల్స్ అందరు చేసేదే కదా. బట్ ఇట్ టేక్స్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఫర్గివింగ్. ఇప్పుడు ఎవడైతే మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేసి, కంప్లైంట్ చేసి, కండెమ్ చేస్తున్నాడో అలాంటి వాళ్ళని మనం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళని క్షమించటంలోనే గొప్పతనం ఉంది. టాక్ టు సమ్వన్ అబౌట్ దెమ్సెల్ఫ్, దే విల్ లిజన్ ఫర్ అవర్స్. నేను మీ గురించి గొప్పలుగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోరా, ప్రియా, రమాసాయి, అంకి, ఆర్యన్, సిద్ధార్థ్, నరసింహారావు, మీ గురించి నేను గొప్పలు మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, జంగయ్య, మీ పేర్లు పిలుస్తుంటే అందరికి వైబ్రేషన్లు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు వినాలనుకునే ఒక గొప్ప సౌండ్ ఏంటో తెలుసా? వాడి పేరే. వాళ్ళ పేరు ఎవరన్నా పిలిస్తే వాళ్ళలో ఆనందం ఎక్కువ అయిపోద్ది. డూ యూ పీపుల్ నో దిస్? ఐ లర్న్డ్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్. దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ సీక్రెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పీపుల్. To be interesting, be interested. Can you understand this? To be interesting, be interested. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారాలంటే వాళ్ళ మీద నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి. Can all of you type that in the chat box and comment box, my dear friends? To be interesting, be interested. Type it once. To be interesting, be interested. To influence the people, first learn the logic called, listen to them. Talk to them by looking at their eyes and by talking their name and all. This is such a beautiful thing, my dear friends. Don't forget to read this. Don't forget to read this. Very nice book, which will definitely give you the best and brings out the best in you. I think all of you got, my dear friends. Have you got it? Next, last, the best book. I like this book. This is my number one book. The Power of Positive Thinking. Type it all of you once. The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale. The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale. There is a power in thinking a positive way, not in negative way. Anyhow we are thinking, but ఏదో విధంగా ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం. ఆలోచించేది ఏదో పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే పోతుంది కదా. ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. డోంట్ మేక్ ఇట్ టూ స్మాల్ బై థింకింగ్ నెగిటివ్లీ. లైఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ స్మాల్. డోంట్ మేక్ ఇట్ టూ స్మాల్ బై థింకింగ్ negatively. Think positive, because positive thinking has the power. Positive thinking has the power. There are the top 10 books, my dear students. This is the best book I can say. And because ఎప్పుడన్నా నాకు ప్రాబ్లం వస్తే, ఎప్పుడన్నా నాకు తెలియకుండా తలనొప్పులు వచ్చినా, ఎప్పుడన్నా నాకు బాగా ఇబ్బందిగా అనిపించినా, ఎప్పుడన్నా వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ వచ్చినా, నేను ఓపెన్ చేసే ఫస్ట్ బుక్ ఈస్ the Bible and the Power of Positive Thinking. The best book in personal life is the Power of Positive Thinking, and in the spiritual life is the Bible. In the spiritual life is Bible, and in the personal life is the Power of Positive Thinking. Physical world is the Power of Positive Thinking, and in the spiritual world is the Bible. So this is the best book I can say by the Norman Vincent Peale, and he says that every positive thinking is nothing but a possibility thinking, and those who has the habit of positive thinking, they can prosper like anything. They will become the powerful person, and
I read this book when Mr. Trump recommended this book. Trump read this book at the age of 18 years and he became now the powerful person in the world. There is a lot of positivity in this book. Don't forget to read this book, my dear friends. And what he says, believe it is possible to solve your problems. First, believe, child. Yes, I can solve it. Tremendous things happen to the believer. The believer in the sense, those who believe in themselves. So believe the answer will come. It will. This is the most important point I learned. Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Can you type it? Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Do you know what's the meaning of it? బిగ్ టార్గెట్ పెట్టుకో, ఒకవేళ అది మిస్ అయినా కనీసం మధ్యలో అన్నా ఉంటావు, అంతేగాని కింద ఉండవు. వెరీ నైస్ పాయింట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద బుక్ whenever you got some problematic thing, this will help you a lot. Right? So this is my first book. I think ఇది మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ట్రై టు షేర్ దిస్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ and don't forget to comment in the chat box and in the comments if you get any good point from the books. So thank you, Mr. Tarun Kumar, for spending some time for me, and we'll meet in the next. We are going to discuss book by book in the coming days, and this is such a wonderful thing. Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Right? So have a big aspirations, big dreams. At least you will reach average dreams, at least, or middle things at least. Thank you, my dear friends and students and the followers of Mind Money Mastery. And I think if you got something, please put it in the comment, and please don't forget to share with all your friends. Thank you. Bye bye. Take care.